tiempo específico en tu vida where you sit down donde tú te puedas sentar and you make a list y puedas hacer una lista of every area in your life de cada una de las áreas en tu vida where you will live, de las que tú estás viviendo, whether you'll be married or not. sea de tu matrimonio What will happen to your marriage? o lo que pasó en tu matrimonio What will happen to your spouse? o lo que le pasó a tu esposo, If you will have children, y si tú tienes hijos, what will happen to your children? lo que le pasó a tus hijos What will happen to your loved ones? o lo que le pasó a los que tú amas What education you will have? o la educación o que tú quieras tener What job you will work? o qué trabajo tú quieres hacer And so forth. y así. And you need to enter into a covenant with God, Y tú debes de entrar en un pacto con Dios, making Jesus Christ the master over every area of your life. haciendo a Jesucristo el máster de todas las áreas de tu vida. You must do that. Debes de hacer esto. That has to be your choice. Esta debe de ser tu decisión. And when you do that, Y cuando tú hagas esto, your life no longer belongs to you. tu vida ya no te va a pertenecer a ti, It belongs to God. porque le va a pertenecer a Dios. But that is what sets you free to grow spiritually. Pero esto es lo que te va a hacer libre para poder crecer espiritualmente. And from that point on, Y entonces a partir de ese punto, then God can begin to make covenants with you. entonces Dios puede empezar a hacer pactos contigo. I did not make that covenant with God until I was 28 years old. Yo no hice ese pacto con Dios sino hasta que tuve 28 años de edad. And that's when I received the baptism of the Holy Spirit. Y entonces ahí fue cuando recibí el bautizo del Espíritu Santo. And my whole life changed. Y toda mi vida cambió. I changed. Yo cambié. I became a different person. Entonces fui una persona diferente. This was in my first year of medical school. Entonces esto fue en el primer año de mi estudio, estudiando medicina. When I was studying to become a doctor. Cuando yo estaba estudiando para ser una doctora, Immediately, all I wanted to do was to serve God. inmediatamente lo único que yo quería hacer era servirle a Dios. I will never forget what a joy it was to read all the way through the Bible for the first time. No, me recuerdo el gran gozo que yo tenía, el poder leer toda la Biblia. But the one part of that covenant that I was afraid to make Pero una parte de este pacto que yo tenía mucho miedo de realmente hacer was the part about whether I would ever get married or not. era la parte en si yo me iba a casar o no. Because I had never been married. Porque hasta ese momento nunca había estado casada. And I desperately wanted a husband and a family. Y desesperadamente quería un esposo y quería una familia. And I was afraid Pero tenía miedo that if I made Jesus the master over that area of my life, that he was going to do something that I wouldn't like. Pero tenía miedo de que si yo hacía a Jesucristo el máster en esa área de mi vida, Él iba a hacer algo que yo no quería que Él hiciera. But finally, my desire Pero entonces mis deseos to hear God's voice and to experience God was so great that I overcame that fear and I entered into that covenant with God. Pero entonces mi deseo era más grande de servir a Dios y de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios quería que yo hiciera, que ese miedo se convirtió en nada por el deseo de servir a Dios. And it was after that God began to speak to me personally, one-on-one. Entonces no fue hasta entonces cuando Dios empezó a hablar conmigo uno a uno. And it wasn't too long after that I met a young man who was a pastor there on the college campus. Y entonces no pasó mucho tiempo cuando conocí a un joven que era pastor en el campo o en el área de la universidad. And it wasn't long. Y no fue mucho el tiempo And we were in love. que estábamos enamorados And we were planning to get married. y estábamos planeando casarnos. And I was so happy
Y estaba yo muy, pero muy contenta. All I wanted to do was serve God. Lo único que yo quería hacer era servirle a Dios. And now I was going to marry a pastor. Y ahora me iba a casar con un pastor. And that's what pastors do, right? Y eso es lo que los pastores hacen, They ¿cierto? serve God. Servir a Dios. What could be better? ¿Qué podría ser mejor que eso? And as the wedding plans were going forward, Y así, conforme los planes de matrimonio seguían andando, one night the Lord woke me up about 2 o'clock in the morning, una noche el Señor me levantó como a eso de las 2 de la mañana and He spoke to me so clearly. y me habló claramente And He said, I do not want you to marry this young man. y me dijo, yo no quiero que tú te cases con este hombre. I said, but God, he's a pastor. Y yo le dije, pero Dios es un pastor. He's going to serve you all of his life, and so am I. Él te va a servir toda su vida y yo también. I said, and I love him. Y le dije, pero yo lo amo. God said, but you can't have him. Pero Dios me dijo, pero tú no lo puedes tener. I said, but God, Y yo le decía, pero Dios, I need a husband. yo necesito un esposo. And God said, no. Y Dios me dijo, no. That was a huge test. Esta fue una prueba muy, muy grande. I wrestled with that. No podía aceptarlo. But finally I came to the conclusion. Pero finalmente vine a una conclusión. I am the servant. Yo soy una sierva He is the master. y él es el máster. And I severed the relationship. Y esto es una cuestión de relación personal. A year later, 1 year later, Un año después, in my second year of medical school, en mi segundo año estudiando medicina, I met another young man conocí entonces a otro muchacho who was also studying to be a doctor. que también estaba estudiando medicina. And it wasn't long, Y no fue mucho el tiempo and we fell in love. que nos enamoramos. And I was so happy Y estaba yo muy contenta because now I was going to marry a doctor. porque ahora me iba a casar con un doctor. And I was going to be a doctor. Y yo iba a ser doctora también. And we were going to go on the missionary field and save the whole world. Y nosotros nos íbamos para el campo misionero y íbamos a salvar al mundo entero. 3 weeks before the wedding, 3 semanas antes del matrimonio, at midnight, a eso de la medianoche, I got a call on the telephone. una llamada de teléfono, And it was this young man. era este hombre, And he said, Rebecca, me dijo, Rebeca, I just had the most powerful vision of my entire life. he tenido la visión más poderosa que haya tenido en toda mi vida. And God told me that I was not to marry you. Y Dios me dijo que no me debía casar contigo. I said, I knew it. I knew it. Yo le dije, lo sabía, lo sabía. I knew, God, if I gave you control over that area of my life, you were going to do something I didn't like. Yo lo sabía, le dije a Dios, lo sabía, sabía que si yo te iba a dar el control en esa área de mi vida, tú ibas a hacer algo que yo no quería que hicieras. 2 months later, Pero 2 meses después, the Lord spoke to me, el Señor me habló and he said to me, y me dijo, woman, mujer, I desire to enter into a covenant with you. yo deseo que tú entres en un pacto conmigo. I said, okay, what? Entonces le dije, bueno, ¿qué? The Lord said, I want you to covenant with me to remain single. El Señor entonces me dijo, quiero que entres en un pacto de que estés soltera. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición en tu vida. Abre tu corazón a Dios.